Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear level 3 students. Today we are going to continue our first lesson for the second term, the types of chemical reaction. The second type we are going to discuss today is called or titled substitution reaction. Substitution reactions mean the reaction depends on one thing, the activity of metals. يعني activity of metals, where the more active substitutes, يعني replace the less active one in its compound. يعني أنا لو عندي one less active موجود في compound، لما يجي more active يلاقيه في الكومباوند بتاعه عشان أنا more active I'm going to replace you, substitute you. يعني أنا أدخل مكانك وأنت تطلع بره. يطردوا بمعنى صح بمنتهى البساطة. عشان نعرف الموضوع ده لازم ندرس في البدايه حاجه اسمها الكيميكال اكتيفيتي سيريز. الكيميكال اكتيفيتي سيريز يعني ايه كيميكال اكتيفيتي سيريز؟ It's an arrangement of metals in descending order according to the degree of chemical activity. يعني عايز اشوف مين more active than the other ومين the most active one. تعالوا نشوف الكيميكال اكتيفيتي سيريز دي في descending order from up to down. يعني more active فوق او most active then the less active is down. يبقى lithium, potassium, sodium, barium, calcium, magnesium, aluminum and zinc, iron, tin, lead كل دول before hydrogen. كل دول before ايه؟ hydrogen. تمام؟ اللي تحت الهيدروجين copper, mercury, silver and gold. تمام؟ Okay, all elements above the hydrogen in the series replace hydrogen in acid solution. تمام كده؟ طب where the elements that follow hydrogen don't replace it in acid except in under certain conditions. يعني لو في ظروف خاصة مش علينا كمان. Okay؟ طيب lithium, sodium, potassium كل دول can replace the hydrogen in the acid or in the water like we are going to see later. تمام؟ لكن the one comes after hydrogen the series cannot replace hydrogen. يبقى those which come before hydrogen the chemical activity series or above it can replace the hydrogen. لكن the other cannot replace the hydrogen. هنستفيد ايه؟ تعالوا نشوف. السبستيشن reaction عندنا two types. Simple substitution reaction, double substitution reaction. Simple substitution موضوع بسيط جدا. Chemical reaction in which one of the elements higher in chemical activity substitute or replace another in its solution which is lower in chemical activity. يعني higher chemical activity replace the one who's lower in chemical activity. And then three examples of this simple substitution reaction like we are going to discuss. A metal substitute the hydrogen of water. Now لازم يكون comes before hydrogen the chemical activity series. أو metal substitute hydrogen of acid. أو metal substitute another on its solution. هنشوف كل واحدة بالترتيب. Metal substitute hydrogen of water. طبعا one of the most active metals is sodium. We are going to add a small piece of sodium. واحنا لو حابين نعمل الاكسبيرمنت دي لازم we have to be careful. لأن sodium لازم نستعمل very small amount, very small piece لأنه almost explosive in the water. So sodium burned with a pop sound explosion, يعني slight explosion. And sodium react with water strongly, giving in sodium hydroxide لما هنا موجود وhydrogen gas. How can we make sure that this gas is a hydrogen gas? It makes a pop sound with the flame. Pop sound with the flame. تعالوا بعد إذن حضراتكم نشوف الرياكشن ده. Sodium in water. ده شكل الرياكشن. وشوفوا small piece of sodium هتعمل ايه when we are going to add it to water.
slow motion for what happened. طبعا ده ورانا قد ايه الصوديوم very active. طيب الايكويشن فيري مهمه، الايكويشن دي مهمه جدا، او الرياكشن هنا مهم جدا. الكيميكال ايكويشن Na 2Na plus 2H2O عشان البالانسنج يديني 2NeOH plus H2 plus H2. طيب تعالوا نشوف اكزامبل تاني او رياكشن تاني. هنا بقى replacing the hydrogen of acid مش water. مسألة بسيطة جدا. هنجيب 3 test tubes. 1 هو هنا بيكر أو test tube ينفع. 1 zinc in it, 1 aluminum, and the third one is copper. يعني واحدة فيها zinc، ثانية aluminum, the third one is copper. Okay? We are going to add a little amount of hydrochloric acid. طالما الهيدروكلوريك اسيد فيه هيدروجين، يبقى which one is going to replace the hydrogen؟ هنشوف. Reaction takes place in the zinc beaker immediately. خلي بالنا من كلمة zinc أول هيجي في الأول. Aluminum beaker happens after a short time، لكن هيحصل فيه reaction. In copper beaker there is no reaction. طب explanation. Zinc and aluminum replace the hydrogen acid. ليه؟ Because they are above the hydrogen in the chemical activity series, more active. But copper, it comes after the hydrogen, so it cannot replace the hydrogen of acid. Zinc plus 2HCl, I think it's Z and Cl2, H2 gas evolves. Aluminum 6HCl, 2LaCl, AlCl3 plus 3H2. Copper and HCl, no reaction. يبقى دي substitution reaction by replacing the hydrogen. في conclusion, metal that comes before hydrogen in the chemical activity series can substitute hydrogen of dilute acid أو حتى of water, forming الacid so ومين اللي evolves the hydrogen gas. The substitution becomes easier as the metal comes much earlier than hydrogen. يعني كل ما كان بعيد عن الهيدروجين و above it بمسافة كل ما كان الموضوع أسهل والرياكشن أسرع. تمام؟ في الكيميكال اكتيفيتي سيريز، عشان كده لازم نحفظ الكيميكال اكتيفيتي سيريز. Metal that comes after hydrogen, the chemical activity series cannot substitute oxygen because they are less active than hydrogen. طبعا الكلام ده except under certain conditions. الجزء الثاني هنا metal substitute hydrogen خلاص of water and acid. طب هنا metal substitute another one in its solution. ده اخر حاجه من السيمبل. حطينا copper sulfate وده كان لونه blue. حطينا عليه magnesium ribbon. المغنيسيوم more active than copper. خلاص ببساطه المغنيسيوم هياخد السلفيت جروب هيبقى هو مغنيسيوم سلفيت. بيتفضل عندي الكوبر as the reddish brown او red brown precipitate يعني راس بتاعها. تمام؟ هستأذن حضراتكم لو عايزين نشوف الرياكشن ده نشوفه هنا ببساطه. ده الرياكشن بتاع المغنيسيوم مع الكوبر سلفيت. مغنيسيوم بلس كوبر سلفيت. ده كوبر سلفيت لونه بلو زي ما حضراتكم شايفين، ودي مغنيسيوم ريبن. طبعا هنا الرياكشن ابتدى يظهر. نيجي شويه عشان نشوف الرياكشن شغال.
هنا ستيل رياكشن شغال. بعد شويه برضو عشان الرياكشن هيفضل شغال. لغايه لما يظهر اللون الاحمر تحت precipitated. هو ده لون الكاب، هو ده لون الكاب. تمام. طيب يبقى magnesium is more active than copper as it comes before it in the chemical activity series. تمام. اللون بتاع المغنيسيوم سلفيت colorless، يعني لون البلو هيروح هيبقى colorless، و rich brown precipitate او red precipitate of the copper will be in the picture. تعالوا لو احنا عندنا بقى double substitution. يعني ايه double؟ simple، احنا قلنا واحد بيشيل واحد ويقعد مكانه. لا، هنا double substitution they are reaction which involve double substitution exchange occurs between the ions of two compounds. يعني two compounds، واحد يروح مكان واحد والتاني يجي مكانه، مش يتطرد بره خالص. So it is exchange، double exchange. الدبل substitution عندنا اشهر واحد من اشهر الرياكشنز الموجودين في الكيمستري نيوتراليزيشن، اللي هو بيقول ايه؟ اسيد اند الكلي، وده بيديني اسيد الكلي بيديني سولت اند ووتر. احفظها كده، اسيد الكلي سولت اند ووتر عشان هتفضل مع حضرتك على طول. الثاني رياكشن بين اسيد اند سولت، هنا اسيد والكلي وهنا اسيد وسولت، ورياكشن بين تو سولتس، ده اسمه دبل سبستيوشن. تعالوا نشوف اول واحد، بسيطه جدا. اسيد HCl NaOH الالكلي يديني سولت اللي هو Ne مع Cl اهو. كأن احنا هنعملها سمول دراوينج كده بسيطه جدا اهي. ادي Cl هتاخد ال Ne وهتطلع هنا. طب وال OH هتاخد ال H. طب ايه يعني ايه دبل سبستيوشن؟ المساله بسيطه جدا يا جماعه، نعملها بطريقه ثانيه عشان نفهم يعني ايه الدبل سبستيوشن. اهي دبل سبستيوشن معناها انه الاتش هيجي مكان الان اي، لان الان اي هيجي مكان بس. فالان اي يجي مع السي ال ادي الاولانيه، والاتش مع الاو اتش اللي هو H2O واتر. مساله بسيطه جدا جدا جدا. ده اول نوع اسمه نيوتراليزيشن رياكشن، وده بيقول اسيد and alkali gives salt. تاني رياكشن يا جماعه بسيط جدا، ايه هو؟ صوديوم كربونيت و HCl. هنحط ال HCl in a flask والصوديوم كربونيت in a balloon powder in a balloon، وبعدين insert the top of the balloon over the edge of the flask. هنركبها كده على الedge of the flask، وبعدين slowly turn over the balloon, let the powder down to the acid. هيحصل رياكشن. طب الرياكشن ده عباره عن ال Ne مكان ال H وال H مكان ال Ne، يبقى Ne هياخد Cl تبقى NaCl. المفروض يا جماعه هنا ان انا عندي H2CO3 يطلع، لكن هو very weak acid بسرعه بيتحول ل H2O وكربون دايوكسيد جاز، كربون دايوكسيد جاز evolves. لو انا عايز اتاكد ان ده كربون دايوكسيد I'll pass it inside clear lime water. اول ما اعديه على clear lime water is going to turbid the lime water، يبقى this gas is a carbon dioxide gas. تمام؟ طيب هنا reaction between two salts بقى، هنا two salts بسيطه جدا. NeCl which is sodium chloride، AgNO3 silver nitrate. ايه اللي هيحصل ببساطه؟ حاجه بسيطه جدا نعملها كده، Ne هيخش مكان ال Ag وال Ag is going to replace ال Ne. تمام كده؟ المساله بسيطه جدا. طب تعالوا نشوف بقى اهي Ne كده اهو نعملها بالاسود is going to replace ال Ag وال Ag مكان ال Ne. تمام؟ طب تعالوا نشوف، يبقى ال Ne هياخد ال NaO3 هيبقى صوديوم نايتريت، والAgCl هيبقى الناحيه الثانيه as a white precipitate.
يبقى لما نلاقي white precipitate هنا مساله بسيطه جدا due to the formation of AgCl. AgCl هو الوايت precipitate. طيب some questions عشان نختبر قدراتنا بقى كده على الجزء ده. Number 1. Complete. Na plus H2H2O هيديني وببساطة Na و H لأن هنا simple substitution و H2 gas evolves. Simple substitution. طب تعالوا هنا الناحية الثانية A plus A هيديني NaCl و H2O و CO2. احنا قلنا هنا NaCO3 plus HCl. Na2CO3 plus HCl. طيب. Simple substitution reaction. They are chemical reaction in which one of the elements is A in the chemical activity series replaces is higher in chemical activity replace another lower in its which is lower in its solution. Neutralization the reaction between احنا قلنا acid, alkali, salt, water. Acid, alkali, salt, water. Give reasons. The formation of black substance by heating نرجع بقى blue copper hydroxide. Copper dioxide hydroxide the thermal decomposition by heating copper oxide which is a black substance. يبقى due to the formation of copper oxide. Yellowish white color is formed on heating. هنسترجع الكلام ده. White sodium nitrate. Sodium nitrate by heating with sodium nitrite which is the yellowish white. That was the last question in this part of the session or the lesson. I hope that you already understand all what we explained today and see you later inshallah and next time in the last part of lesson 3. Thank you and goodbye.